инструмент. Perhaps just one remark concerning the discussion on psychosis. И, может быть, одно еще слово по поводу обсуждения по поводу психоза. This is really a difficult field because there is a growing literature showing that even in real psychotic disorders, trauma is quite often. И это сложная область, потому что сейчас все больше появляется литература, которая говорит, что в настоящих психотических расстройствах довольно часто встречается травма. And another aspect is that also in the normal population, some psychotic symptoms, for example, people hearing voices, are not uncommon. И также есть литература, которая говорит, что нормальная популяция, какие-то психотические симптомы, например, слышание голосов, не так уж и редко встречается. So what is for me an essential differentiation is what the older psychiatrists called hallucination or pseudo-hallucination. Для меня основное различие это то, что старые психиатры называли галлюцинацией или псевдогаллюцинацией. For example, if a person hears something or even see something, but could have a distance to that. Ну, например, если человек что-то слышит или даже видит и может от этого дистанцироваться. This is often my experience more in the field of dissociative. You find this in borderlines. И тогда это больше с области диссоциативных расстройств. Это у пограничников часто бывает. And if people cannot have distance, if they really, I try to put it out of my head because it's really in my head, this is more psychotic. Но если люди не могут от этого дистанцироваться, я стараюсь это как-то из головы себя достать, потому что действительно у меня в голове находится, тогда это больше похоже на действительный психоз. So the fact that somebody has a hearing voices is not so easy to decide. And Kurt Schneider, who describes the first rank symptoms, he was false to that not every first rank symptoms is pathognomonic for schizophrenia. You find first rank symptoms also in dissociative disorders. И Курт Шнайдер, который первым описывал симптомы первого ряда, он ошибался в том, что любой симптом первого ряда, он патогномоничен для психотических расстройств. Не обязательно так. Before lunch break, what I want to focus now is we are always talking about the patient, but now the next minutes I would like to talk about us as therapists. И до обеда я еще коротко хочу сказать, мы говорим о пациентах, но я хочу поговорить сейчас о нас, о терапевтах. And this is why we invite you as groups, because it's very important to not be alone with this work. И поэтому приглашали вас как группу, потому что очень важно с этой работой не оставаться один на один. Okay, and the relationship is from the patient's side. It's sometimes you experience that they have troubles in accepting the patient role because something from external was experienced by them, and so they do not feel as they do it themselves, but it's something what happened and that should go away. And then everything will be fine again. Пациентам иногда бывает сложно принять роль пациента, потому что с ними что-то внешнее случилось, и теперь им тяжело принять. Они считают, что что-то внешнее пришло, и теперь должно уйти. So and from our and they experience the patients that they are not understood. И они уже ожидают пациента, что их не поймут. That they are understood in the first some days, perhaps. Что их понимают где-то в первые дни. But after 6 weeks, we have that cut. After 6 weeks, we know that the people, the other people, expect that they have overcome the trauma. И мы говорим где-то там 6 недель, 1,5 месяца, у нас вот такой срок есть, что люди вокруг них начинают ожидать, что они уже смогут эту травму пройти, переработать. And the 6 weeks is the crucial point where it is decided if it gets the chronification or not. So и как раз 6 недель это период, когда мы решаем, перейдет это в сторону хронификации или нет. Okay. We have also from our therapist side, we will get confronted with life-threatening, with bizarre, with cruel things, with sadistic things, with nobody
would like to know that that exists on this И world. с точки нас, терапевтов, мы сталкиваемся с вещами, которые странные, жестокие, садистичные, которые никому не хочется знать, что они на самом деле существуют. And we ourselves, the picture of the world as a safe place immediately gets lost. И картина мира как место безопасного теряется сразу. So of course we feel vulnerable too. И, конечно, мы тоже чувствуем себя уязвимыми. May I add something? I think because of these aspects, counter-transference, this is not cognitive world, but also in all therapies appear, counter-transference is so important. И здесь, если я могу чуть-чуть добавить, это немножко не из когнитивного мира, но важный контрперенос. В любой виде терапии контрперенос возникает. And the most classical and problems are two positions or two solutions if you are confronted with such things in counter-transference. Самая большая проблема — это две позиции, если в контрпереносе сталкиваешься с такими вещами. This was, for example, Racker described in his book on transference and counter-transference. И Рака это описывал в своей книге по переносу и So, контрпереносу. the first danger is to be too close with a patient. И первая опасность — это слишком близко быть с To пациентом. be completely identified with И him. полностью идентифицировать. And to feel with him all the terrible things and И почувствовать вместе с ним все эти ужасы. so and the other problem И другая сторона проблемы is to have a distant — это очень relationship, дистанцироваться. like a biologist observing scorpions. Как биолог, который от там, скорпионов наблюдает. And both are, I'm very happy that the behavioral people reinvented psychoanalysis. И очень рад, что поведенческие люди снова открыли психоанализ. So, but I think for you it's clear. So the danger really, but Julia will describe Я думаю, что with для вас это her words, понятно, но is Юлия объяснит своими словами. that you are too close with a patient or too distant. Можно быть слишком близко к пациенту или слишком дистанцировано от него. Yeah. Should I add something? Мне еще что-то стоит добавлять. This is not what happens only in therapy, but this is what they experience in everyday life. И это не только то, что случается в терапии, но это то, что сталкивается в каждодневной жизни. So what we can do is we can just try to save the patient, and it's too close, so they cannot breathe И anymore. мы можем пытаться спасти пациента, если слишком близко к нему, и тогда дышать ему не позволяет. And we have the risk of overload and burnout. И тогда мы можем себя перенагрузить и просто выгореть очень быстро. The other hand is this reluctance and to hear or to believe what the people tell us. Это другое, это невозможность или нежелание выслушать и поверить в то, что нам люди рассказывают, и переработать это. And what happens then is that we appear in a defensiveness manner. И тогда мы себя презентуем в такой манере, как будто защищаемся. And it was called the complot of concealment. И это называется заговором сокрытия. Like we associate with perpetrators. И мы тогда себя ассоциируем с преступниками, с теми, кто это сделал. And trauma, that the victim stays alone and trauma is not communicated. И тогда жертва остается один на один, и травма не коммуницируется, не передается. And you cannot avoid to be in this tension. И этого напряжения между этими крайностями вы не избежите того, чтобы между ними попасть. You can only see the problem and try to find a way. Максимум, что вы можете, это видеть проблему и найти свой путь. So I try to keep it in mind for two reasons. Для меня я пытаюсь об этих качелях помнить по двум причинам. So I use it to make to
to find out if I'm more the over-identifier or more the avoider. И я использую, чтобы понять, а что я в этом случае, я больше слишком сильно идентифицируюсь или я избегаю. So we as therapists are mainly in this over-identification. Мы как терапевты обычно слишком сильно идентифицируемся. So, but I also use it in every patient. So I use it also in the sessions. Because some patients they come closer to me, they jump into my heart, and others I have more of a distance. И я также это использую вообще в работе с пациентами в сессиях, потому что некоторые пациенты приходят, и они сразу мне в сердце запрыгивают и чувствуют себя близко, с другими у меня больше дистанции. So I also use it not only as a general tool, but I also use it in psychotherapy to just look where I'm standing in this each single situation. И я не просто это использую как общее правило, но и в каждой конкретной ситуации, вот где в какой позиции я нахожусь сейчас. But what is very important is that you're clear with this, especially with the avoidance behavior. Ну и что здесь очень важно, чтобы вы ясно себе это представляли, особенно избегающее поведение. Because our patients are one of the symptoms of PTSD is that they have this over-awareness. They are screening the environment for signs of danger. И один из признаков ПТСР, что эти пациенты, они слишком внимательны, они сканируют окружение на признаки опасности. So if I'm reacting like, you're sure that this is a crucial point for them to skip treatment. Если я таким образом реагирую, то можете знать, что для них это вот та важная точка, на которой они решат пропустить лечение. So I have to be very clear about how I'm reacting, and if it happens that I react in an uncontrolled manner, I have to communicate and explain why I did that. И я должна очень внимательно следить за тем, как я реагирую. Если я как-то неконтролируемо прореагировала, то я должна это коммуницировать, это донести и объяснить, почему так. In order to stay in contact. Чтобы продолжать быть в этом контакте. For example, if they tell me something really sadistic, and I have this feeling of war, it's disgusting or something like that. И если они мне что-то очень садистическое рассказывают, у меня вот такое отвратительная реакция. I have necessarily to say, well, even if you talk about it, I feel it's so disgusting. How bad must it be for you that you experience И it? я могу сказать что-то, боже, ты мне только рассказываешь, а я уже чувствую такое отвращение. Как это, наверное, тебе тяжело, ты это пережил. So that I'm back at the patient and not standing with me, but that I'm back in the work with the patient. И таким образом я возвращаюсь как к пациенту и возвращаюсь к работе с пациентом, а не сижу тут со своими ощущениями. Do you have an idea why we do avoid? Есть идея, почему мы избегаем этих вещей? Ну, например, если что-то, о чем говорит клиент, коснулось личного опыта терапии. For example, something that the patient is describing resonates somehow with the therapist's personal experience. Yeah. Собственные слепые пятна. One's own blind spots. Blind spots and the own idea of how my life is. И собственное понятие, какова моя жизнь. As a psychologist, I would say not to be identificating with the perpetrator and the aggressor. И как психоаналитик я сказать, не идентифицировать себя с агрессором. I would say it differently. I would say it the other way around. Yes, but behind the resistance is hinter der Abwehr ist wieder eine Dynamik. Es ist doppelt. За этим сопротивлением есть идентификация с агрессором, и это как бы ситуация дублируется, двоится. And I would for example, people working in forensic hospitals. Например, люди, которые работают в больницах судебной медицины, they often, the psychiatrists have this attitude of very neutral, very rational psychiatrists. Психиатры там часто становятся очень дистантные, очень рациональные, такие рациональные психиатры. And my interpretation is to avoid to be infected by this material of cruelty and sadism
and to feel this side too. So I think to avoid to be in one of the extremes, you must have the capacity to identify both sides. И я думаю, я это интерпретирую как избегание заражения вот этим садизмом и жестокостью, с которой они сталкиваются. И я думаю, для того, чтобы не попасть в обе эти крайности, надо иметь возможность идентифицироваться с обоими сторонами. And this is also the reason because most persons are more in the over-identification with the victim, because it's easier to identify with the victim than as a perpetrator. И поэтому многие слишком сильно идентифицируются с жертвой, потому что с жертвой легче идентифицироваться, чем с преступником. And this is the more psychoanalytic interpretation. Это моя более психоаналитическая. Там же есть еще вот эта вилка, да, что если я слишком близко и чувствую так, как чувствуешь ты, то я беспомощен, ничем не могу тебе помочь. А если я спокойно это воспринимаю, выдерживаю, да, то есть как бы имею силы, чтобы тебе помочь, то я агрессор. Well, there's also this paradox there that if I'm identified too much with you, I'm feeling everything you felt and I'm helpless, I cannot do anything for you. But if I am more neutral and able to tolerate this, then I am identified with the aggressor. То есть, очередная точка для поиска вот этого баланса. So this is another point of looking for this balance. Yes. And If you are too neutral, you should have a neutrality. But if you are too neutral, определенный нейтралитет может быть, но если вы слишком нейтральны. Exactly. It's you try to put the patient away. And вы тогда пытаетесь отдалить пациента. And could be because of your own traumatic experiences. И может быть это ваш собственный травматический опыт. And because also you want to have your naive picture of how the world works. И также потому что вы хотите удержать свой собственный наивный картину мира. Because if somebody tells me that she suddenly came home, a woman, and her husband was completely changed and trying to really sadistically rape her and do bad things with her, then I get fear because I don't know what happens when I'm going home. So, ну, например, если у меня сидит женщина и описывает, что она пришла домой, ее муж, он изменился, он ее хотел изнасиловать, что-то садистское, плохое, очень садистское, что-то плохое с ней сделать, то я начинаю бояться, потому что я не знаю, что у меня дома когда будет, когда я туда приду. So it's safer to me to say, this woman, well, she's a little bit not too intelligent, having such a partner. I would have recognized it earlier. I would have gone before. I have a good partner at home, so I have to. И мне легче всего сказать, ну, наверное, как это не особо умно, если я такого партнера выбрала. Я бы так никогда не сделала, я бы смотрела раньше, и со мной я бы такого партнера не выбрала. So this is a sort of self. И это какая-то такая самопомощь себе, чтобы дистанцировать себя. Okay, what especially is if traumatization is interpersonal, people really learn on the hard way that it is unsafe to trust people. И, конечно, если с ними случилась межличностная травматизация, то они усвоили четко, почему людям доверять нельзя. So in this case, at the beginning of the therapy, I'm very I let them do what they need. If they need to sit close by the door or near the open window, or if they make some sort of tests in the relationship, if they write some emails where they ask things, and so I just leave them this space to connect to me. Вначале я даю им пространство сделать то, что им надо. Если им надо там сесть возле двери, или для них должно быть окно открыто, я им позволяю. Если они хотят как-то эти отношения протестировать, там, написать какой-то имейл, то я им даю пространство это сделать. And what is very important is that you try to show your expertise in this moment, that you're neutral, but you're also comforting the patient. И здесь очень важно показать свой профессиональный уровень, что вы можете удержать нейтральность, но в то же время
успокоить человека. And the best thing to do from my experience is to start psychoeducation very fast. И что лучше всего работает в моем опыте, это начинать довольно быстро психоэдукацию. Yeah, because this is where you can get the patient connected, because they experience that somebody is understanding and knows that all these different symptoms are combined in one name. И здесь можно как раз наладить эту связь с пациентом. Вы можете показать, что вы понимаете, что все эти разнородные симптомы, они связаны с одним расстройством. So just be open, but also start to take the lead. I think this is this is very important to take the lead at a certain point and to say, okay, now we are starting, we are going ahead. И здесь очень важно, что вы остаетесь открытыми, но в то же время берете на себя ведущее положение. Очень важно сказать в какой-то момент, быть ведущим, сказать, да, вот мы начинаем, мы сейчас пойдем. Because when you talk about trauma recovery, I imagine it as it is stuck. The recovery is stuck, and if we do not start the treatment, we are stuck together. So I try to proceed and to. Я воспринимаю восстановление после травмы как вот человек застрял. И если вы не начинаете вместе лечения, то застряли вы оба в этом моменте. Yeah. So sometimes I have to pull or push the patient, but I have to start to. Иногда пациента надо либо вытягивать из этой застрянности, либо подталкивать, но надо процесс начинать. And this is what we are doing after that. И вот этим мы займемся после обеда. You have to be sure that you're asking your patient to confront himself with the most upsetting memories. This is the crucial point. This is one of the. Приходим к лечению, и надо очень четко понимать, что вы просите пациентов столкнуться с самыми своими болезненными воспоминаниями. И это очень важно понимать. So after experiencing trauma, he tries every single second to not be reconfronted with the trauma. И после того, как случилась травма, человек пытается каждую секунду только бы с ней не столкнуться. And now you come and say, hey, let's do some sort of conversation. И заходите, и вы говорите, эй, ну давай поконфронтируем с ней. Obviously, they just want to stand up and leave the. Конечно, они хотят просто встать и уйти. Yeah, and they're right. И они правы в этом. So at that point, it's very important to explain why you suggest that in order to prevent that they just leave. И в этот момент очень важно объяснить, почему ты это делаешь, чтобы они просто не ушли. Okay. So to somehow to somehow capture the patient. И чтобы каким-то способом удержать, захватить пациента. And to involve him in therapy. И чтобы включить его в терапию. Three things are very important. So the first is that you are really fast in developing a good relationship. И три вещи важны, чтобы быстро построить хорошие отношения. The other thing is that you let him know that you know things about him or his symptoms that he is not used because other people do not know. И очень важно дать ему сразу понять, что ты знаешь вещи о нем или его симптомах, которые не знают другие люди, он не может ими от других людей воспользоваться. So what is important? It's not that you're playing the expert and you're saying I'm the boss, I know what it is, but capture him with naming some symptoms that he said, well, maybe she's right. И не в то, чтобы изображать из себя эксперта, вот я тут царь и бог и все знаю, а что-то такое сказать, что такое назвать, чтобы он сказал, может она и права. So and then the third thing is to really get him involved is that he has to loudly experience and explain his symptoms also himself. So it's not that you are a lecturer, that you lecture the symptoms, but that he develops the model his own. Но здесь еще также очень важно, чтобы его действительно включить в терапию, задействовать в терапии, чтобы он сам вслух объяснил своим симптомам, чтобы не ты ему лекцию читала о симптомах, а чтобы он сам разработал какую-то модель, что с ним происходит, своих симптомов.
Because after he developed it himself, he cannot blame me for saying something what is wrong, because he had developed it himself.